Oh, Yeah, here very we go. structured. Give them that. It's your boy. Всем There привет. we go. That is not Blondie, it's another dude. Yeah, собрались. this Or is am I brunette boy. mistaken? Стрим с дев-сервера. Большое спасибо вам, что нашли время. He's got a присоединиться к weird нам. Нам очень patch out of приятно. his Большое beard. спасибо, Вячеслав, что нашел Ah, время It's very и odd. пришел к нам. Сегодня мы вам покажем новинки из It грядущего. looks like they fixed the обновления. lighting a little bit. Это и Which is геймплей nice. новинки, и No Roth новые undershirt танки, though, новые самолеты, unfortunately. часть которых Yeah, мы spam the Plain black. BBBD mode. Black Если teacher. кто-то еще Stock black обязательно teacher. посмотрите. И да, я думаю, что можно начать. У нас Good, уже очень много зрителей, и все они жаждут Good old Слав, BVVD. новинок. Скажи, с чего же мы This guy has начнем? glasses very Начнем с very самой, similar наверное, to главной mine. новинки. All geniuses Сейчас think поцелуйся, не alike. пугайтесь. Да. And good it's the start. Swedish box. Начнем 1960s vehicle, by the way. с, Should сцены, face T64s, lol. двигаться. Let's do it. Yeah, this one should be rank 6 and about 7. Это, Yeah. God damn it, man. в реальности 3.0? называется Hmm, Б-301. not sure about that one. Бронетранспортер вообще-то But был, why not? но I suppose if it gets APS or whatever. в том числе воздушные цели, она тоже послевоенная машина. Как бы одни из целей были вертолеты. То есть, наземные цели, вертолеты, ну и вот, соответственно... 52 is на pretty низких- decent, низких боевых but рейтингах, I don't know if в they are принципе, in вполне arcade or можно not. Давайте. Yeah, I don't know. 8-second reload's pretty long though. Mm, Чуть-чуть that is Слав, true. подвинь к себе микрофон, а то Да-да-да. чуть-чуть пропадает. Или можешь просто наушники надеть. Normal чтобы AP хорошо belt, слышно. no APDS. И заодно, Oh, the соответственно, test drive. Here we показываем go. новую локацию для пробного выезда. Oh, that looks О pretty чём давно sweet, нас man. спросили, в комментариях у нас писали. It is. Какое-нибудь что-нибудь, как-нибудь освежить пробу. It looks like the area of Seversk. By the way, the frame rate is not Здесь, me, как that's раньше, them. есть, So The- before you start blaming me, like и it's fucked. парочка маршрутов. Первый маршрут, вот, который, условно говоря, This looks правее super cool. выходит, это через It is. пересеченную So you have местность, the unpaved road, the paved road, you have the targets. You got a вот capture здесь zone тут for такая Capture for быстро some понимает, reason. быстро загнаться, проверить ходовые качества. And I know the FPS is low, it's literally not me, it's the stream. Мы So. в очередной Did you раз saw that? улучшили 27 параметры kilometers on a технической paved созвучия, road. технологической R3, R3, R3. количества Sure. Overpowered. Jesus. What are we gonna do? No stabilizers. движений. And 75 Oh, no bullets on a- stabilizer. and 75 bullets on a clip. 75 and an 8-second reload. That's like the ZSD-83. Редко. No, this is Для this первого, is второго, way третьего longer. ранга. Yeah, true. But that gun is pretty good. Cap point for ammo? True. Didn't even think about that. Небольшая. Good point. So that was one of the issues before. Арт-удар, дым. I love it how there's just an annihilated village, like Village. with part of like scorched earth tactics or something. It's the eastern front. Всю легкобронированную технику она, понятно, будет пробивать, разбирать. Non-shell и pass. даже какие-то танки в борт, соответственно, сможет тоже. Если часть- I mean, часть it looks мишеней pretty справа cool. находится. Ну и, кстати, Like, Китай посылал самолеты. What planes do they have flying around? Because they said planes are going to be around for everybody now. Well, BR is it? At the moment it's 3.0. This is also the dev test server. So Давайте к you следующему. got to understand that that is one of the things that gets modified a lot Сейчас пока before будем release. такой So. план, что мы сначала показываем наземные новинки, потом переходим. It's cool в though. конце I wish I had a stabilizer. порции. Kind of surprising it Так, doesn't что have бы one. хотелось показать из- We Пока выбираешь, see. что показать, The я F8E, думаю, baby. And there it is. Pittsburgh. For our English-speaking Oh, the audience, guys, HC. don't There you worry, go. There you and, go. Thank you for coming, but English stream is gonna happen in Wait. 2 hours. And it has a Wait, commander you're speaking thermal. That's English? pretty good. So Oh, show there some you go. love and come to their stream as well. Thank you very much. There you go. Так. There you Put go. some- Давно some в native американской English ветке из figures. топов именно из танков мы ничего не вводили. И вот машина, которая такой The M1A1 HC. текущим топовым So Абрамсом. this is just This is heavily armored arcade. M1A1, right? М1А1. Yes, this is like an M1A1 with the how is it extra called? The armor. DU, The the DU DU armor. armor put, and I see a commander thermal there, the commander Mm. station. По броне машина будет аналогична So that's pretty good. Абрамсу М1. Can you imagine in realistic if it had a 2500 horsepower engine? And a 75 turret 75. rotation. Такая вот. Like when you ace the Brazil Ray has 40 and it feels insane. Yeah. В игре комплекс
Oh. Словили ошибку, Something just crashed on his end. допустим. Oh, the game crashed. Да, тестовый сервер, ребята. Так не может быть. It's not only me having that issue. Lovely to see. Да, значит, Про про коэп. M1A1 too strong. Может устанавливаться на других машинах в игре, на Т-90. It killed the game. Well, at least on that one it was a 10.7, so I wonder if they gave it The better round. the the A1 or the normal one. The Yeah. A29. Т-90 это, наверное, в рамках как бы игры не особенно актуально, потому что... But yeah, I не так don't know if много you guys haven't been ракет having стреляет. had this issue, Вот для обычных but for это me, достаточно актуально. I have to start the game like 3 or 4 times Да, ракеты с before it подобным- actually с opens. подобным The other способом times it управления, они crashes, используются and I don't understand точно те why. минации, которые играют против It's really нас. weird. Давайте тоже сделаем, попробуем. Ну, боеприпасы Even if it тоже didn't самое affect me, I нормальное, hope they don't restart your game this Yeah. time. Oh, что и у- M829A1. Yeah. Yeah. I wonder why it's a 10.7. Давайте вот перейдем в эту сторону. Через брод. I that really model think is that really extra good. armor is gonna make a huge difference. Well, that they use should be, I don't know, it should be similar like the M1A2 if you have to use. Yeah. No. Would have been nice to have a, you know, a fixed bridge as well instead of this. Okay, so this one doesn't resist 61 Безумно, tons как в tank. предыдущем пробном выезде кататься не получится. О, Надо God. Ну, аккуратно можно левую рулить. часть выбрать для бездумных покатушек. Так, то здесь It можно looks красиво slightly бензин different to the проверить. thermal, Тут проверить the сразу же commander thermal плавучесть for the ветра, если она M1A2. плавает, как Mm. преодолевает броды, Looks more препятствия. boxy. То здесь There's a глубокая few дырка. comments saying it might be an APS. Вот в этом месте, да, она глубокая. Тут специально Oh, использовали okay. сечение, и Well, вот I если don't really попробовать know. We'll to be honest find with you. out. верхней части, Oh, то там you can actually Well, see it on has a little the thing on the right, on the right? thing on the right. Yeah. So there's something Oui. there. кстати, Kui. Yeah. Oui. 50 gal sounds reward. This one sounds nice. Instead of the waka waka waka, how can they take me? How can they take the waka waka away? You don't like. Well, we had waka waka, then we had ba 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 ba, and now we have an actual 50 cal sound. 50 gal sound. Hopefully they fix the MG3. God damn. Oh yeah, true. That one's real rough. вертолетных. Очень полезно. Yeah, so far when I look at this, Ну, потому что I характеристика, don't в know. принципе, это как бы тоже Like it's an Abrams with a bit It's of just extra another armor. Abrams. Yeah. At least show the APS if it Ну, really вы has it. говорите, если Well, you плохо can't слышно, because you need someone to микрофон shoot you. очень направленный, чувствительный, поэтому... Yeah, true. Это новая карта, спрашиваю? Yeah, Это there's ground новый топливный sounds, Да, like то you есть can это hear новый топ-2 the специально сделан, то есть you can это hear есть the топ-2 crumbling выезд, and но вы stuff. локации Yeah. проходите у всей техники. Просто понятно мишень. Ну, кстати, вот самолет тоже есть. which just adds more. Если что, пострелять IL-28. Okay. First impression of the stripe without the ещё бы targets хотел and, ваше внимание and everything. обратить. Мы Oh, переделали it looks nice. справа внизу, A да. big improvement Там, over the когда last one. отображается положение I класса, still wish for положение some звезды, customization, мне кажется, but то есть, this is a step in the right direction. то есть более Mm. явно сектор That's выделяется, его лучше видно. Like you've Конечно, actually было got хорошо actual бы. terrain instead of just a flat Ну, hill. соответственно, вот когда сектор It simulates maps a little bit more. Кстати, вот еще The other thing is, obviously, there's like that whole area on the right side. I want to see what that is, and I'm hoping this leads to. I hope you can pick your targets basically, and also I hope that you can change. Either they add in like a snowy section, or you can change it to winter conditions. Да, можем двигаться Well, дальше. that would be nice. That would be nice because you said. Do you remember that in the dev blog they said that it's gonna have different weather and things like that? Yeah. Would be nice if you could adjust it. So we got the F8 in the Pittsburgh. Ну, давайте начнем с новинки. Oh my god, the timing. it's the dinky machine. Hopefully they gave it the APFSDs or some shit. I don't Oh, look at that. understand how this Type is gonna be 74C. useful. Вооружение. It's probably gonna be a hit. Type signal. 74C? Примерно такая же, как стоит на An Брезене, 8-0? ну, более What? скорострельная. То есть такая скорее, как на Дарду. What beer is the normal one? The 8.7. Oh, But it has it's the heavier. it has the Great. mega round. Да, неплохая скорострельность. oh, maybe this one they only kept it with a Хорошая также hit мобильность. FS. Сейчас мы посмотрим, как она будет кататься.
Но при этом нет Because the другого STB is вооружения, только 7.7, but it doesn't deserve to be И a если для 7.7. поражения But it has no lineup целей, around it. Maybe now it goes up. Okay, this поразить, has a например, stabilizer. Yeah, it does have APDS. What is that thing? Is that a shilk? скорее всего, да. Yeah, it's a shilk. GG. Yeah. Поразим, подожгли уже все, да? It has APDS, Для but not the поражения танка уже FS. надо будет заходить чисто в Yeah. борт. Well, I Это guess ты еще it стреляешь is этим a ненаполненным Well, the Да, fire да, rate is подкалибр, pretty только high каждый for what it подкалибр is. давайте мы I thought it определим. was gonna be like the Подкалибр Bradley. Same BR as the Но Marder, by the сейчас way. здесь Just боеприпасы right now. только Well, обычные. upper VR than the Дальше Marder. будет линкер с сопрёнными Well, this снарядами. is 7.3, at least what they showed. Соответственно, Oh, it was пока 7.3? видно, Oh, что Yeah, okay. maybe in Same realistic VR. it's 7.7. This Ну, thing's понятно, вот уже huge, как бы dude. шансов много, И кстати говоря, строить Massive. 5 crewman. целые пушки, Yeah, что it's a там big ещё, one. пусковые установки, Just a dude гусеницы и chilling тому in the подобное. back next to the Ну, кстати, engine. What a даже lovely вот для life. колесной Oh, машины движется true. она вполне себе неплохо. I mean, I'll have fun with this, but like, I don't think it's gonna be meta defining or anything. For all the doomers that always cry about the R3, this one has more of an R3 syndrome that Yeah. тоже можно использовать. But Ну и другие, it's extra понятно, things for the особенности, которые Japanese. есть на I can't силе complain. кабану, Yeah. на силе легкой техники, там, как They've really pushed a lot of stuff разведка, into что Japan еще у нас? Она просто recently. еще не It's good. назначена, друзья, она Да, есть. да, все это, эти все эти способности у нее Let's будут. see if they've changed Разведка, помощь this с area. там, помощь в тушении пожара, там, тому Oh, подобное. And cross lovely trenches. little leap. Всё как There you бы go. делается. Mm. Неплохая скорость заднего хода. That much, that Машина out динамичная, cannon. даже по таким Sounds like вещам a обычно machine ездить очень gun. неплохо. Да. Дымы тоже есть. Стрелить. No Скорее sign of the всего, F4 такой EJ either, быстрый разведчик. unfortunately. Oh, наводит, maybe next своих time. сил на врага. Is it amphibious, this thing? I doubt it, right? Вот мы I переделали think it немного, was. It's a little bit цвета short. Well, I базовых suppose it's окрасок quite big. японской техники, потому что они были у нас взяты Oh, no. с таких с машин, которые в Nice to see though. And then obviously the Ioba. I have no idea why the B-17 is there. Reworked model? Oh! Еще из Yeah, интересного just show the момента fucking это Japanese The one. yeah. Japanese one. версия Yeah. T-74. Мы его, Right, the Type разделили на 74C. несколько модификаций, It looks потому что pretty в much the процессе same. производства танк менялся. If I have to guess with сильно. this one, they are just Соответственно, gonna каждая keep it там with новая hit модификация FS and получала keep it какие-то addict новые to особенности, have a line. припасы использовать новые. и тому Maybe in the подобное. English one, Rocker. Вот. И это как бы будет такая более ранняя версия с, Nice camo. Yeah. с меньшим Well, количеством, nice, simple. It's better than that боеприпасов, то weird есть там будет Japanese стоять blue that they usually обычный use. подкалиберный True. снаряд, хэш, ну и, соответственно, с более низким, Shows the rounds. с более низким Ah, ВР. woo! What? No heat. When you APDS have a and hash. hash. God Вот, fucking кстати, damn it. звуки. Еще одна особенность, то есть не только звуки автоматического оружия мы поменяли, да? You don't think it's amphibious? Ну и звук What, the двигателя ARV? теперь, Fair enough. лучше передает режим работы двигателя, то есть I mean, if it's just a Type 74 with less ammunition choices, then I know. I mean, I'll take that. It's still the same as everything, right? Yeah. Just То есть ты сможешь Escape считывать pod. движение противника. I've had a really good Скорее time своё. in То the есть, Type что 74s. картина не такая монотонная. all of становится, them, то есть чувствуется, apart from the что car, двигатель 'cause I haven't тяжело, played там, it. что он переключается, он в каком-то режиме работает. well, it's the same, but with a thermal safety. Yeah, exactly. But I will I never got say used the round that you get for those Type 74s is insanely good. So A lot of penetration. That is yeah, I think it's the best round at Ну, 8.7. Тип 74, я думаю, что тут дальнейших объяснений не требует. В принципе, знакомая всем машина. Это так, скорее, к вопросу о Right, более why is the равномерном B-17 прокате и there? большем возможности брать в сетап различную технику. Дальше давайте перейдем. This just gives the reason for the STB to go up to 8.0. That's Yeah, the pretty least. much. Oh, Такая it's вот the boy, интересная машинка. Oh, well, I guess it made it. the failed this one- C13. Глаз Canon This one is классический. a Dardo chassis with that То есть это на turret in, базе, right? It's not a dart. ПТР, It's a pre. база They поставлена. use this to make the Dardo. breather. Dardo, basically. This was the Это- failed это project. башня Well, с, sorry, I да, shouldn't то say есть failed пушка because из people Кирея, get annoyed at me. 90-миллиметровая из Кирея. Nobody it gave a is. shit about it. Поэтому, But yeah, It's this is kind of another- the precursor to the которые Dardo. делают эти орудия, от них есть башня, It is которая, just да, another failure in the то есть book низкоимпульсно, of значит, the что, Italian tank projects. Or Pretty Brigade much, projects. yeah. не очень высокая, можно стрелять It's a основными vehicle примитивными that they снарядами, stuck every turret they could осколочными, find on to try and sell it что-то and еще couldn't обнаружить и sell тому it. подобное. So Вот. there you go.
Because why would you buy this Ну, shit опять if же, you can очень just хорошая buy подвижность. American? Yeah. That's pretty much В it, плане isn't it? противоснарядной брони. That's like the life of Otto Mallara. It's like, I've made these really cool stuff. Yeah, but American stuff. Okay, fine. We'll make something else. Вот, миномет новый. It's surprisingly small, unless the camera's super zoomed out. And yeah, there was one of these which has like a similar M901 turret on it. There's a 60mm version. There's an IFV version with like a 25mm on it. So they could, Entire family. yeah. The turret that's is pretty good. super small on it as well. It's tiny. idea. I suppose it's the same one on the Orbital, right? Or it looks very similar. It's similar, but I don't know if it's the same. The cannon is the same. Yeah, it's the Cockerel 90. Ну и при этом Yeah, an old classic. враг как бы на каком-то расстоянии находится, поэтому Well, можно it's gonna be alright. потренироваться, Yeah. немного поездить, Like another vehicle посмотреть, for как бы попроверять another работу, native потом. vehicle for Да мы 2 Italy. раза домой Let me Yeah, know. exactly. That'd be gonna nice. have the- It's gonna have the capabilities that we're used to with HitFS. Раз, As long as they give it, you know, scouting, which I'm sure they will, it'll be fine. завес, да. Yeah. Опять же, добавили больше разных элементов для проверки ходовых качеств. Oh, they've added like Соответственно, копы, tons of terrain deformation, so you can see if you can get out of the holes именно that are чтобы around the можно было place. вот в полной мере проверить. Fair. Tortoise. Tortoise. What are you doing here? Еще одна, ну, не новинка этого патча, это машина была введена в предыдущем обновлении, но So we давайте got the попробуем. Gabbiano, which Обещанный. is And the Leone. and the Leone. Комплект дополнительного бронирования. It's the BVM, right? Oh, they added 8 the как мы и UVH обещали, мы его package. добавляем. That's the one that the V3 has. Ну, You can see the relic суть on the того side. Oh, самого, the rel. что Oh, тот же so There's самый that armor. they made it more beefy. для всех современных танков, Yeah. ну, российских. That's Как cool. на Yeah, прошлом it году ain't. Of улучшает course, it's extra боковую protection защищенность, and корпус и protection that башни, can. It has the добавляет chance of решетчатые saving you, экраны, not Yeah. mainly в целом against our машина становится tank более rounds. It's got the защищенной, slat My arm on main- it too. показывает смысл My нет, main со thing снеговиком with можно that is that it looks very cool. It does, yeah. Very good. Yeah. Like the V3, it's a very. I like it a lot because it looks Который в very good. тизере многие And there you заметили. go. Да, И давайте, The давайте, Sprut. кстати, на нем еще преодолеем водные 8 препятствия. second reload. 8 seconds? Прямо On an That's autoloader? great. Come on. Слушай, это, Jesus. наверное, одна из немногих плавающих What you машин с серверной doing? пушкой. Так, Oh, это it's об этом подумал. chunky as well. Ну, за исключением This легких is танков bigger советских, than the которые MBTs they have. 85, 96, What round did it have, не знаю, did you see? MBT или нет, то да. Mango. Спорт. Oh, Well, jeez. on the dev block they said Ну, it was конечно, gonna раньше share этой the пушкой, same ammo особенно as the если 72B. пистолет So сейчас Oh, Mango, fair, fair. it's beer. Oh, amphibious. There you go. Yeah, this one is a VMD3 chassis. A bit, Yeah. only a bit different. But, well, it's the same as the VMD4. Yeah. But that reload is it's painful. Go for it, 18. Друзья, если у вас подергивается стрим, попробуйте другой плеер. Мы это транслируем и на Твиче. Мгм. У нас Well, тоже this is a трансляция good в one. Steam и в Yeah, Твиче. Yeah, I'm happy to see it. Попробуйте Just просто not with поменять that плеер, если reload. вдруг на YouTube у вас Yeah, подергивает. Я much. вот на Твиче смотрю, на Твиче My всё brother's точно gonna be так же. disappointed. There's no need for that reload. Я Absolutely пишу, no на Твиче need. у кого-то дергается, странно. Just give it, So if they you're have gonna a- do Мне it, just кажется, give it the всё- same всё хорошо. reload as the Да. T-72. Ну, я думаю, что I'll, то есть она была неплохо представлена. They have и the в- Hind D, в the тизере, и premium. уже And what is геймплей that on посмотрите. 6? 2S25. Да, это изначальная версия. Oh, Первоначальная this- Well, that's that's the the Sprut. версия Yeah. тепловизионного Yeah, прицела no, у but меня. that thing in Russian. Тепловизионный Oh, прицел that'll появился be уже the более battleship. современной версии. Она, скорее всего, Oh, будет it's a naval. Yeah. в игре через какое-то время. Ну, вот пока Because you can see it says соответственно, com or whatever. впару к Commune. T-72B и другим машинам. The мы Paris, Oh, the yes, the Parisian Paris commune. commune. Дальше, я Yeah. думаю, мы Or the покажем Sevastopol. флотские новинки и Геймплейный, не только и флотом, но геймплейные, не только да. контентные, да, тут есть... Good morning, интересно. Baltimore. So what's the Красавец What's the Да, what's the difference? summary of this one? Поздний So крейсер, тяжелый the американский, Pittsburgh is part of the Baltimore class 4 башни, of cruisers, 203 and it is basically exactly the same or very similar. 9 орудий. Maybe a few Ну, guns тут, может different быть, to показать the немного, USS что Baltimore. работает.
which we have as an event vehicle, Вот такая which вот came вещь, out которой last year, I раньше не believe. было. So if you missed out that, you can get То this есть one. это There реализация you go. системы управления огнем для кораблей. Very good. То есть есть проблема, да, при стрельбе It's в got больших For your race, 3 в turrets, кораблях, triple mounted больших, больше, 203s. чем 10, They're 12-15 километров. not quick fire. Well, they are довольно kind of тяжело quick firing, but нащупать they have цель, good и, damage. The соответственно, main thing which is cool about these сделать ones правильный выстрел, is особенно that большой, ты не видишь цель. Поэтому tons of AA, мы решили basically. реализовать в Like игре ridiculous amounts of secondaries, because this was a реалистичную late систему, war так называемую cruiser made by the систему управления Americans. огнем кораблей, которые автоматически выдают некие параметры для стрельбы и упрощают стрельбу для игрока. It's kind of funny Вот, how в the Americans Untitled filled вы their можете теперь посмотреть, какими cruisers оборудованием корабль with a обладает, ton какие of AA свойства, by the end of the war, but also by the end of the war they had air что superiority. Yeah, there's удается But maybe it was in какое the время Pacific. обнаружить, They got ну, some давайте like пока two attacks in the покажем, как это Pacific. будет Yeah. выглядеть To them. в бою. Наконец-то такие игроки типа But меня, yeah, Костя, this is a смогут big, попадать big на Bertha, крупных and кораблях. also if you've had Не с like 21-го выстрела. if you've Да, had не like с 3 of 21-го, these in your ты очень game похвалил, спасибо and за это. they fired Да, тут же, кстати, at вот AA видно вот or they новый fired all their AA at очень once, сейчас it всех убьют. lags your Oh, game look. out Всё раньше покажут. It's a because new there's naval обновленный site or whatever. oh the radar. прицел корабельный, обновленный No, I mean, like корабельный the боевой. sight. Oh Перенесли shit! Yeah, you're right. указатели орудий и статус What is this готовности for? вот в нижнюю часть экрана, как вы I видите. guess it's for the Здесь же будет chips. What Oh, is it has a little, Three it has a dots little on it? aimer. Oh, look at that И shit! добавили, Oh, is this как for точка попадания the? снаряда, как This раз is the new like показывает, sight distance какую control thing. область They have a rangefinder now. Really? снаряд Oh будет boy! падать. What is that Вот green я thing? сделал залп одной башней. Oh, it's Oh, just to. it's the reload of the Соответственно, guns. если я перевожу камеру Do you mean the на green борт, thing at the bottom? индикаторы, The они three? Oh, будут that светить like тусклыми. like Соответственно, triangle looking показывает, thing что on the башня side. I think находится it в was процессе движения. just Если the башня aimer. будет Oh, выбита, it could be, yeah. они также поменяют цвет. So I'm guessing you can Спрашивает, fire бывает ли the guns апгрейд для individually СВС? now, or the turrets Да, они есть, individually. они будут на всех кораблях, на которых были в I реальности. mean, Все- you could do все that корабли, before которые if you обладали had системой any amount of управления skill. огнем but развитой, там, Now директоры, you can, инженеры и тому подобное, все они получат. now you can You know, the you just different ways spawn of and it. start to Start to clear. fire. Пишу из нового, того, что хотелось бы показать. Pretty much what это I новые do as эффекты. well. Мы переделали все эффекты взаимодействия боеприпасов с водной поверхностью. Они у нас So- с последней пачкой большая. Oh, И эффекты попадания тоже. Okay. Видно, да, как красиво. what is Да, that? всё What is the гораздо green ярче, красиво. thing? Ну и вот, собственно, для аркады. Yeah, you see what I mean? Like the loading bar. What is that loading? Oh, that loading bar seems to be like the rangefinder on the tanks. Это But I don't know. упреждение, оно обновляется. Maybe it's just doing it с некой automatically, периодичностью. and so it'll То есть range оно it не for всегда you показывает точно, automatically. Oh, вот look, именно как it's директор like a- обновляет данные там, с It какой-то shows you периодичностью. like a. Они уточняют, Oh, что the цель, lead. если вы Yeah, a цель lead, поменяли, a lead. there Yeah, you it go. shows a Да. lead indicator. м, I mean, that is Да, realistic, какое-то but время once again, just like the laser система rangefinder управления changed for огнем, the там показывает tanks, еще this старые is gonna данные. make naval like Соответственно, нужно будет подождать, пока она вот, super индикатор он виден, fucking он boring Crazy. to play. немного But переделан it's on еще. the green Он thing, будет so I think не it's такой яркий, I такой, think it's for radars. такой бросающийся в глаза. Yeah, он it's более only компактный, specifically чтобы for не забивать radars, but a картинку. lot of the Хорошая high работа. higher tier stuff should have this, apart from like Сейчас the добавим это the сменить, top tier хочу stuff. взрыв Yeah, добавить. well, it's gonna Тоже новый. it's gonna make it way easier because at Yeah. least for me, a mediocre будет ли это naval только в player, аркаде? aiming А the в aiming the реалистике shots тоже будут correctly is the most данные difficult выдаваться для thing. стрельбы, они будут But that's выдаваться what I по like. другим I like the условиям. fact that there's Но actual. как бы помощи you она всё равно know, будет, skill потому что to Well, it. I can всё score I can score my hits. помещения на корабле, That устройства, would be которые really были, cool. которые как бы эти расчеты Well, you производили. shouldn't worry, Tex. You're gonna encounter a То chip есть это that будет не так явно. It it's like doesn't 6-0 have- or something, and you're gonna be completely Там как бы negated. проблема что остается. So you'll be fine. Давайте еще последним залпом добьем. So no longer you have to stand still and shoot if you Можно ли can't aim. настроить цвет Now you can индикаторов? move. Well, if your chip Цвет has a range. индикаторов, насколько я знаю, Yeah, if your вот ship на has a зелёных radar. будет можно будет настраивать, но What do the numbers indicate though? Which ones? Такой There's красавец. quite a lot of them about. Oh, that's on the. I guess that's on the Последним bottom. смотрю, сделаем. Those are just a reload. Пойдем покажем. You think it's for realistic because you changed the game mode? Oh, this will be. No, for but they both game changed it modes. to arcade. But Yeah. Многие хотят they changed it авиацию, to друзья, arcade. и у нас будет что Обязательно показать. будет. The reason why they Авиация changed it to довольно arcade is большой because it's блок quicker будет. to rangefind, so А, I can show it off. why Also, would they add the everything's aim quicker. assistance and everything Давайте to посмотрим, как realistic? пойдет. That it's supposed to be like the hard Тоже game. корабль уже. and all that. Yeah, exactly. Okay. Где-то в носу там еще последний. Well, at least this is gonna give a comparative покидать advantage to корабль. the old chips, До right? последнего. Because Yeah. Давайте if что-то you're еще, может, how are из these called, like the других cruisers have флотских radars and all быстро of that, покажем. you can at least fire on the move and all Так, that что у compared нас to the здесь old есть, battleships. В чате писали про Yeah, Каму. maybe this will lessen the gap Кому? between Ну, them and давайте
покажем battleships. кому, ну, Раз да. в чате попросили, We'll друзья. see. Ну,
talking about battleships, it's your boy Sevastopol, or as it was renamed during the Soviet Union, the Paris Commune. So this one, even if this is like early Soviet, like when the Union got just formed. This is so it's still a very 1900s, like 1900s to 1910s. The difference between this one and stuff like the Maria that you see is that it actually has some AA on it, because this is the refit from the Second World War. So it has a ton of 37s on the turrets, as you can see them firing right now. I always found so ridiculous how you have guys standing on top of the turret. Там на пушках везде, я смотрю, абсолютно куда. But yeah, this one is this is the first battleship in game that actually has what would be deemed as some sort of AA. So it's the next, even though it may not look like it, it's the next step in top tier for naval. So AA, well, it has a bunch of 37s on it, which are not amazingly fast firing, and also a lot of them are stuck on the turrets. So. Oh, you mean that now that apart from having these mega chips, they're going to start can they integrate AA on them? Yeah, because the big disadvantage of battleships right now is you get bombed or torpedoed, right? Or mainly bombed by big bombs. So with AA, that'll reduce it. This is the Ubari. It is a cruiser which has hardly any guns on it, because it's Japanese. We had a dead blog on it. Yeah, that's about it. Premium, buy it. Yeah, pretty much. Very good summary. A destroyer that barely has guns. Well, it has two dual 140s and one 120, I think, and then a 47. You have a lot of ships with way more guns. I don't know how to put it. Why are we showing this? Oh, what have you added to it, BBBD? Ваши ставки, господа, что же поменялось у Хенка? Oh, wait, this might need a translation thing. We'll see. Updated cockpit? Updated cockpit? Is it? No? No, it's exactly the same. Is I think it? it's the new test drive, right? I don't know. No, the new test drive is the same. I mean, this is an updated cockpit. It is a bomber cockpit, everybody. Bomber cockpit for Literal the Hankels. bomber cockpit. After all this time, they fulfilled your... There you go. Done. No need to ever ask for any more bomber cockpits. Heinkel's done. We can live our Battle of Britain dreams while getting shot down by hurricanes and Spitfire. Or in the Eastern Front by the Jacks. I will never forget. Oh, maybe they've done the B-17 then. Oh! One of the... I will never forget the immortal words in the Battle of Britain movie of the pilot, probably number 10 German. In the Heinkel. Tomato, eins, an Adder. Tomato, eins, an Adder. So there you go. What does that even mean? No idea. But, I'm very happy to see that. As a fan of the Heinkel, that's really lovely to see. Well, as someone that has been saying time to time bomber copies for like 5 years, that's very I guess he also updated bomber cockpits for this one. Yeah. Yeah, you saw the M17 there for the Germans as well, the Minesweeper. So looks like the leak list is pretty good. Yeah, yeah, it makes sense. It's a weird one. It's got like 100. It's one of those one with a 100mm on the front. Tomato Eins action stations. Oh, there you go. That would make sense because they were entering hostile airspace. Yeah, this one I think it is updated. Yeah. I will need to see on mine. Tomato Heinz another. He wanted more ketchup. True. Yeah, also someone pointed out there's a updated reticle for the gunner in ground. Which look cool. I don't think it's going to change much, but it's nice.
And it was followed by Spitfire. Yeah, exactly. Spitfire! Еще из интересных And машин. then they died. Давайте покажем что-то из британцев, да. Oh, Такое- no! Show me the Fairmount. Oh! Hold up! Never mind. Show me this. The Shackleton! It's finally here. Oh! How has it been? How long Oh, has it been? Like it's been 1-2 years. Literal years. Таких бомб. 15 тысяч фунтов. It has rockets. То есть у него What? все перегрузятся? What? You're not gonna give it its mines? Well, it doesn't matter. It's the So Shackleton. what, I don't this is like a care. naval This thing? is a maritime patrol vehicle, basically, an Oh. anti-submarine hunter. That's why it's Post World War rockets. II. It was based off of the Lincoln, or inspired by the Lincoln, let's say, Fair enough. which was obviously inspired by the Lancaster. В будущем тоже когда-нибудь появится. But my God, the Как у Shackleton. всех, мы Может быть, сейчас какой-то еще игрок. Oh Да, boy, может that быть, is so энтузиаст cool. этого самолета, That is который захочет awesome. А судя по реализовать. чату, энтузиасты есть конкретно этого самолета. It's pretty good. Well, Да, две World War Хиспано II Москвы тоже you see? как бы говорят. Well, this is post World War What II, is but this? close. Давайте oh, поставляем well. из них тут же. Yeah, so this thing on it, it has 220 millimeters in the nose, and it also has the 20 millimeters on the top turret. Looks like its radar isn't working. That kind of sucks. Huh. But it's not a huge thing. Work in progress, work in progress. Yeah, exactly. But this is awesome. Слушай, очень хищно выглядит. для This бомбы. model Очень also кстати, looks a lot успели older немножко than a lot of посмотреть. the other things we've seen. Какая у него бомбовая нагрузка? Сколько он может нести? Ой, мы смотрели там что-то, как и у всех поездов. What is this plane? This is the Shackleton MR2. Тонны. The reason, or Mark II, sorry. The reason why this Давайте update is посмотрим. awesome. Я не уверен в... Nothing else matters. Здесь версия на день как бы старее, чем ту, которую мы бы хотели показать. В новой обнаружились ошибки, которые мы исправляем. Вот, поэтому тут может быть что-то не настроено, но вот давайте посмотрим, что здесь сейчас есть. 15,000 pounds. I mean, that's 15 okay. тысяч фунтов, ну, соответственно, сколько? Пополам, да? Jeez. 6-7 тонн примерно. Да, I'm были. happy with rockets. that. В общем-то, Yeah, and just неплохо себе 8 выполнено. rockets. Опять Just, двойник, если не you know, in двойник, case. чего вот этот конкретно Да, самолет может тоже- быть, по-моему, тоже не абсолютно знаю, новый. двойник чего. if you come from below this thing, С таким you'll вооружением annihilate it though. в- The в- Norfolk as well, the в- county class. Нужно ответить. By the way, screw the county class. It has like three Можете 3 or 4 subclasses. Из- Just name them all из county class, please. County class 1, 2, 3. Exactly. Just checking the phone. Покажите Thank you for the subscription, Random Doverkin. Thank you for continuing to support the channel. Еще у нас есть. It's very much appreciated. Ты отдали чуть-чуть, чтобы Да, пока ты да, отвечаешь, да, чтобы да, рассмотреть могли. Norfolk. Da 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 Крейсер, da 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 da. That's not 203 миллиметра, опять же, 4 башни, If it is to looking at the phone, we're on a stream. красавец, Da, 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 da. редактор, a true professional at his craft. Все хотят So this is very similar to the other Да, county миг у class нас that будет, we have in game. отдельно Wait, do we have a сейчас- county сейчас мы class? дойдем, да. Не только- I think we do. I can't Like we said, remember. like we said yesterday, just change the names of these закончил. things over and over. Да, еще Yeah, пару that's эффектов the хотел thing. показать. Ну, можно это делать. Like, I understand now why they changed a bunch of Все names, очень so хотят, they поэтому didn't мы just будем look exactly the рады, same. наши дорогие зрители, если ты Show не the fair помнишь. mile. God damn it. That thing's... No, Ну, no, лучше go сейчас away. пойдите. Nobody cares. Blogger, Show me the fair but- mile. Который есть RLS. But Flogger. Like, Сейчас давайте какой-нибудь Show the fair mile. Come on. фантом, например, выберем, да? Oh, the F-80 is coming after the Crusader. It's not a surprise. what you added to the Phantom. Теперь в, Oh, why? в X-Ray можно будет посмотреть It's a radar. возможности, особенности. Everyone They loves updated radar. the radar? Обзоры режима. Probably. Соответственно, добавится больше информации. APQ А у They've added more примитивного stuff пилота to at будет, least the X-ray. показано, какие есть у самолета So it tells соответственно, you... помощники для стрельбы, там, прицел баллистический. We have one or two. We have the HMS Kent. Oh, yeah. Сенсоры все будут перечислены. So yeah, it's тоже another больше county class. информации. Ну, теперь давайте перейдем все-таки. Мик у нас... Yeah, they наслал, changed the потому что description so it tells you Тоже what очень radar it интересная is. машина, That's kind of очень cool. знаковая. Instead of just saying radar. Raider? J37 Yeah, that's fine. Виген. Viggy. Самолет очень интересный, давайте тоже. Well, this one, Тут it's на cringe средствах because on the версии dev block it перехватчика, said потому limited что ground самолет strike был options, вооружения, so очень много было разных. There's the rocket. There you Ударная go. и перехватчик, разведчик там. Oh, by the way, these RB-71s RB-71s should be insane. They have a Поэтому 30G как бы очевидно, overload, что вот большая and часть they're Yes. semi-active radar.
Yeah, they're Humming classified missiles. as one of Есть блоки ракет. the big ones. Yeah. 500 миллиметров, пожалуйста. Oh, Rockets. you only get Это- 4? Oh, okay. это Alright, перехватчик. never mind То есть then. для поражения. GG, Doesn't have Hurrier. countermeasures. Also. Еще из интересного No очень мощная flares, пушка, которая... То есть она была предназначена, чтобы, так сказать, при помощи радара и баллистического калькулятора... Well, the range doesn't really на matter большой too much, дистанции Steve, just поражать because, like, top-tier самолеты. battles Ну are и so поскольку close You in don't- скорость, там distance. есть полубронебойные You You're don't снаряды, never gonna есть fire People at, don't like, fight 40 at those kilometers. поражать Yeah. без всяких проблем. Там зенитки, БМП и тому подобное. Такой самолет. A lot of semi-active Как бы radar полностью homing missiles in game have функциональный. crazy Кстати, вот ranges, здесь but еще you есть, never use it. специально для этого самолета сделан новый кадр Oh, it's индикации. got a little, like, Тут tac и map. работа РЛС, и пилотажная Yeah, информация and it has сразу, instructions and Yeah. Опять же, А ты можешь реверс показать, пока мы Да. ставим, сейчас, секунду. Реверс. как он работает, чтобы Сейчас. ребята... it is a looker. I'll give it that. Вот, Yes? вот, да. Oh, do you see Самолет, that at the который будет back? кататься по полосе. Вот, кстати, ну, это ошибка, Where которая they уже actually... нету на этой версии, она uh, исправлена, но то, что... Oh, Если it's for the... когда включается реверс, форсаж выключается. God damn it. Ну, сейчас вот What? вспомним, да. Why На use случай, если parachutes when you can use reverse thrust? Вот может самолет Welcome кататься to по полосе, Sweden. взад-вперед. Do you see that though? How the back opens Yeah, and yeah, like closes? it kinda Интересный deflects комментарий прочитал the под тизером afterburner. английским. I would Кто-то like из to шведских say пользователей that написал this про is not the Reading, first vehicle говорит, in что game классно with выводит reverse Reading. thrusters, by А the вы, way. кстати, знали, что в There is Reading another the Swedish Swedish мы очень боялись, vehicle что which Советский already Союз нас has them. разбомбит, и у нас не будет And взлетных yes, we полос. tried to Да, take it off это, backwards. то есть No, у it него did нет not work. парашюта, то есть, и поэтому он с помощью реверса может Yeah, it's a использовать beautiful очень plane. ограниченное пространство рулежек, самих взлетных На полос. сельские дороги садится, как написали в комментариях. А как это раз. прям, да, то есть большое количество дорог в Швеции, ну и вообще в... We'll have to see how it actually насколько я does. знаю, как называется страна. We'll probably do alright. Скандинавия, I don't да, know. вот, I haven't played like предназначена top tier matter in оперирование a while, авиации so. с этих дорог. Но у нас, кстати, сейчас тоже это довольно It's сильно not gonna развивается, break the game. Все боятся аэродрома. No, I don't Аэродромы think so. большие, поэтому при строительстве дорог закладывают Just another такие... Dorito. Пишут про Кобру маневры. И вот мне интересно, вот понятно, что Вот так you can типа see Миража that самолеты entire могут wing. сделать Кобру, а вот Turn такой on интересная chicken конструкция dissing. крыла, она способствует Кобре или нет? Насколько я знаю, вообще у него очень хорошая маневренность именно по тангажу. То есть вот этот вот утка триплан, насколько я Is there помню, an inboard правильно cannon? называется. Yeah. Биплан, по-моему, нет? Триплан? Has Ну, the Там в the тексте у нас defa. есть помощники, Yeah. если вы прокрутите, Сейчас там посмотрю, неправильно от наших ребят-настройщиков полета как бы написано. Биплан тандем. Биплан тандем, вот, да, биплан тандем, то есть, да, все-таки два крыла. Да, она Биплан позволяет тандем. очень, What do очень you think неплохо that маневрировать. means? При этом, кстати, I don't know. реверс можно использовать и в воздухе. То есть, Чтобы пропустить противника. I wonder да, if it'll... тормозить ему очень резко. То А есть воздушный тормоз еще к этому? Слушай, What is he давайте doing? посмотрим, да, Насколько быстро он сбрасывает скорость? Слушай, Is he testing Да, that то есть, Oh, reverse? he's не останавливается, конечно, reversing прям в thrust воздухе, rate. но Ну, очень очень I серьезно. don't think the да. afterburner should be on when it's reverse thrusting. И I think that might be a такая visual конструкция, bug. насколько я знаю, дает очень хорошие возможности по забросу. So instead of doing the повороту, по the забросу maneuver носа that на то есть очень хороший the маневр. Draken can do, what's it called? The Кстати, Cobra. самолет тоже довольно современный. Yeah, поэтому instead of doing the динамические Cobra, you can характеристики just очень- reverse очень thrust такие air brake, злые. and То they есть can это shoot по past you while удельной you fall out of мощности, the по air. разгону это примерно уровень perfect. Yeah, американского because биса и там Because топовых so моторов. many guys do those tactics Зеркала and хорошо courses. видно сейчас. Or in real life. Yeah, exactly. Вот, кстати, вот видно метку, видите, вот этот That is кружочек pretty в рамочке, cool. это, соответственно, Like метка. the digital display. То есть, ну, And it она has like that наружная. That glow Что, thing. давайте стреляем ракету? Yeah. Yeah. Сейчас. We are truly in the future of War Thunder. It's the amount that this Да, game данная has версия тоже будет, been ребята, updated the через last few какое-то время. years. It's just, God, it's crazy, man. Yeah, absolutely. It's a wonderful. And now that time. we're returning to some of the older stuff, Yeah. like they're updating the bombers and all of that. Это Mm. нары были, да? Это нары были. Still want to see what the B-17's about. Yeah. If that has an updated Сколько model, by the way, у шведа? Ну, смотря best пушка. update ever. Какой у пушки боекомплект? Finally launched the goddamn 150 missile. снарядов. Там она одна. Там не Да, достал, там одна она. пушка вот Did they в actually? таком контейнере. То есть очень аккуратно. Think нужно. he Oh, did. they did. He Yeah. launched something. Wait, Да, they значит, launched to the хватает, front поэтому of that сейчас thing покажем. or the Вот back? так вооружение. No, it's an Сейчас RB-24J. So. включил. Mm. Кабина, прицел перевел в работу пушки. Вот пушка по наземной цели, видите, поменялся. No, we ход. don't need a А, кстати, B-17 очень интересно, cockpit. показывает только What we need is an высоту actual текущего full model самолета, не update. показывает The дистанцию, thing looks like it was текущего made in самолета. 1995. Знай, когда выходить надо из этого. What is that like Будете number включать thing? pull-up, It как, measures you to the ground.
Oh, it's like a Да, еще laser одна особенность, rangefinder оба снаряда thing. не имеют трассера. Okay. Они So два yeah, it снаряда, tells you the достаточно distance. фугасные и полубронебойные. Трассеров нет, It's поэтому basically the всегда CCIP скрытная or атака. whatever. Всегда. Ну, особенности тоже. We don't know if the Есть вот, B-17's getting в anything, машинах but it это was just sat there ракеты for some воздуховой reason. средней дальности, The они Heinkel данные has got an флотом, updated по-моему, cockpit. It модификация looks британского beautiful. Skyflash. Ну, такое же что-то, то есть тоже захватом РЛС до пуска, и, соответственно, всего боекомплект 6 ракет. Либо 6 I mean, it looks ближнего cool. радиуса действия, либо 2 среднего, 4 ближнего. We'll have to see how it Yeah. does. Покажем еще раз. Does it have countermeasures? Nope. Пуска. Вот все возможные подвесы здесь видно. It has 24 rockets. Так, ну что? Yeah, when they launch like an Следующее. IR thing at you, just fire the rockets and then hope Я that думаю, что it пора, follows пора, the пора, rockets. пора. Всё, пора, ребят. Well, you reverse thrust. Вот он, вот он. 27. Теплогер. They do. Очень интересный самолет. H29. Look Look at that missile there. The one we have now is the L. I don't know what the T is. T. Первое, что I бросается в think it глаза, locks like the. это эти модификации. I да. guess I think it's the one that Yeah, just yeah. locks the ground. Oh yeah, true, Yeah, true. That's the it's thing. it's the Maverick, but you don't Либо actually have to подвесного lock a оружия просто target. You can lock anywhere. Как Lock an уже- area. Yeah, which уже is приближается к американским I самолетам. don't even Less know. useful for a tank. Yeah, I don't Что есть even из know if that would be интересного? more Ну, давайте useful. начнем I think постепенно. that would be worth. Ракеты Х-25МЛ. Well, Ракеты many с of those лазерной were, установкой at least the наведения, occasion to активны. them were Сам самолет светит лазером, anti-structure, ракета не anti-chip. минуется. Но Yeah, тут есть exactly. одна These новинка. are gonna be more useful. У нас уже The есть в игре the ракеты с лазерным K-25. наведением самолета. Это у нас У-17 It's an updated М2. version, but Но там, I в don't know the отличие difference от between them. в отличие от этого самолета, лучше не Guessing подвижен. this То has есть a пока ты similar летишь, ты cockpit to the должен, MiG-23. точнее, пока ракета I летит, guess so. ты должен все время оставаться на траектории, держать цель в прицеле. Это неудобно. Ты с целью сближаешься, маневрировать никуда не можешь, ну и точность небольшая. А у этого самолета другой лазерный дальномер целеуказатель, и луч имеет некую подвижность некоторую в определенных углах. Поэтому можно, сейчас покажу, I guess he можно wants to захватить show цель. the Для этого new сделали отдельную удобную interface. камеру, чем-то for those похожую на tanks. вертолетов. Она как бы показывает There you go. There you летчика. Ну, вот мы включили первый раз, So нажали. the Similar only to zoom Halo. you get? Вот мы Come on. ввели луч на It's gotta be a цель. bit more zoom than that, BBD. Ракета сделала горку. Вот, близко слишком. Сейчас давайте. Some What of is the that? I never showed you the Дальше. SU-17 with Интересная the траектория, как designator. Some of подпрыгиваем. these Это are really горка, да, wonky. специально, чтобы на цель Oh, смотреть. the designator that it has in Вот game. как бы вот мы видим The углы laser обзора, designator for the Yeah, missiles. смотрим I на used it back in the стекло. day, and yeah, Мгм. it's super wonky. То есть из удобства, что Any вот update эта would be точка она nice to that. стабилизирована будет на земле. You'd rather have a Соответственно, B-17 гораздо проще cockpit than a тебя через Shackleton? зеркало поразить That's because ракету. you're a simpleton. You're not a Shackleton, you're a simpleton. Вот цель стабилизирована. So Yeah, those I, letters are the launch allowed that were Yeah. on the А насколько trailer. чувствительно к I think you перегрузке? had to have the plane Можно stable. более-менее плавно лететь или можно и... so you can Ну, guide it вот, after вот launch, здесь видно, it в seems каких still. пределах. Mm. But I mean, Хотя они достаточно узкие, видите? Вот. Yeah, The but zooms- it's the like zooms some of are those rough. other По-моему, там missiles. Yeah, луч apart from отклоняется yeah, the плюс-минус zoom's 12 rough, there's no градусов lock. влево-вправо, и you минус have to 30 keep градусов the вверх-вниз. You have to the keep side. the В nose больших looking пределах at it. свобода есть Yeah, действия, I но don't know, man. не сказать, что она прямо It's gonna be вот another она ground вот в attacker. сторону летит, да? Very good. А ракета вот будет Yeah, нравится. Это yeah, it'd be good первая for новинка. grinding. Очень просят показать бр с 30-миллиметровки. Обязательно покажем. Oh yeah, was it? Это Let's новая see. камера, Was it ну, classified as a fighter or as a это ground attack? наведение. Should be a это strike специальная система, fighter. которая облегчает Strike работу fighter? с Oh, he's такими blocking ракетами. it. Оно потом будет на других самолетах тоже, которые будут. Давайте дальше, следующий. Fighter. Yeah, it's a fighter. Еще. That's kind of a Вот surprise. иностранцы поняли, что такое бр. Сразу Да, захотели да, да, посмотреть. I Ну, suppose сейчас they don't мы want it сделаем to spawn in the air заходы with the crazy armaments it и can get. ракетами. Alright, let's see how these big guns work then. Х-29Т. Огромная ракета, конечно. Гигантская просто. Grum. То есть это не маленький самолет, это именно большая ракета в данном Да, данном ну там случае. вес БЧ, по-моему, под 300 килограмм. Только боеголовки сама ракета там весит за 500, что-то такое. Поэтому только всего 2 штуки. Сейчас мы тоже наберем, заодно и сделаем бр. Включим баллистический вычислитель сразу для пушки. BDBD always uses that multifunction menu. I never Yeah. gotten used to it. По I принципу use it for действия certain тоже things. тут чуть более старая Like вещь, чем turning хотелось бы. on. Вот, Oh, цель it's захвачена. just got the Maverick shit. Okay. Mm.
So this is the TV guided thingy. Тоже ракета Орк пытается сделать. Ну, вот And тоже it слишком misses. близко запустили, но пускай хотя бы Too с powerful. 3-4 километров. А предельная Or probably дальность too до close. 8 километров. Yeah, so this is the Тоже еще один Soviet пушка. Maverick. It is Пушка the 30 size of a миллиметров. house. В принципе, такая пушка, Yeah. ну, аналогичная пушка с баллистикой, она похожая на вертолете. Ми-28. Yeah, I think they may have launched a little bit too close there, but we'll see on this next one, I suppose. Не помню, как он. Slow missile? Yeah, I mean Около it's 60 fucking метров она huge. пробивает, поэтому, в принципе, танки с ее скорострельностью можно забирать. Right. Попробуем. Так, средний. Oh, you're using the other side DVD. Ah, he wants us to test the 30 mil. Good sound? Solid? Jesus. Неплохо, слушай. Yeah, oh, it's gonna be nuts. But limited ammo. Ну, еще остается снарядов. Limited ammo. По советским меркам yeah. боекомплект пушки огромный. 300 снарядов. Это And Probably also, similar than the American понятно, ones. других good luck getting стран close to the боится много. airspace with Но, в принципе, при хорошем заходе one на single SAM. 3-4 цели, в принципе, Even отработать though. эти пушки можно. Потому что скорострельность Still only got большая, 12 flares положить though, so GG. плотно снаряды в цель. 12 flares? Yeah. Плюс у меня сейчас I think еще the- Less than the Mi-20 Q5A. China victorious. все, давайте еще. I think the wait, the Q5A has Чё, flares. пишет русский А10. Как Yeah. ты справедливо? Oh, shit. Да. New. Всё, хватили. Пуск. Ракета пошла. Посмотрим на нее, как она работает. God, such a big fucking missile, man. Oh no. That has 10k range, I think, Mm. if I remember correctly. Единственная проблема, которую я не смогу показать сейчас, кабы, то есть еще одно особенное оружие, которое у него есть. Покажем, подвесное. Вот, And it has интересное тоже Oh. оружие. Oh, the guided 4 bombs. бомбы, К-500, oh the guided тоже с bombs. Yeah. телевизионной головкой самонаведения, No, походит these как вот the на тех bombs? ракетах, но их уже 4 можно Oh, повесить. it does have the И понятно, bombs. что дальность применения будет сильно зависеть от скорости и высоты применения. То есть, если лететь будешь там на скорости, близкой скорости звука и бросать с высоты 3-4-5 километров, то такая бомба легко улетит на 10-12 километров. То есть, в принципе, ей можно работать и за границей. Are they really the bombs? They don't look like bombs. Yeah, these are the bombs. Захватить. Jesus. As you can see, Медленно летит. 500 Ну, она KR. летит, то есть я Yeah. смотрел по, They look like по missiles. приборам по нашим. I suppose they Yeah, guided so they bombs. have that Информации, weird если seeker on самолет Yeah, цепляется, exactly. самолет идет на скорости 300-320 метров в секунду, то есть But these were the ones on the Просто thumbnail. то- Yeah, в yeah, точке true. падения бомба имеет скорость порядка 250 метров в секунду. Это все равно очень быстро. Да. Ну, это как птур какой-нибудь. То есть, да, Километров сколько, 900 или сколько? да, это? что-то такое. То есть она там... These are the Просто one не- that не очень assholes просто was будет saying говорить. like, oh, целом. well, these Ну, are можно just будет, this. конечно, Why да, are вот people недавно у меня so бластер, confused когда about it? Because я I'm sure Yeah. everyone's just required to know how фантом to на build. по-английски, а потом And смотрю, I'm что sure у he меня точка himself какая-то wasn't движется, just самолет told. движется. Привет от я- фантома, да? Да, но я успел ее сбить тоже. Oh, поэтому God, Это yeah. Мэверик был, который у меня летел. Это Мог бы в возможно. Thunder Show отправить, Слав, заработал бы 5000 орлов. Да. Обязательно, в следующий раз так и сделаем. Очень просят показать Ага. премиумного шведа. Хорошо, да, давайте. Прям покажем. почему-то, знаешь, очень много сообщений было про это. Ну, давай посмотрим. Ah, the premium Draken. 8,000. Это ранняя Oh, версия, wait, never mind. Дракена. You have to pre-order it. Такой красавец. It's just because it's the Покажем, server. Мясное вооружение. Ну, It's Draken 4 with ракеты AIM-9Bs. 4. M9Bs also Yeah. only? Oh, that's why it's a 9.7 then. Yeah, exactly. That's No very countermeasures, AIM-9Bs. good. Mm. GG. 9.7? Jesus. We have the Harrier at 9.7. I will take the Harrier a million times. Интересно, чем два прицела. This also, I believe, has a weaker engine. Под левый, под правый глаз. Необычно. Mm. I'd have to look at it again though. Я думаю, что нам сейчас подскажут в комментариях. Ребят, кто знает? Кто у нас служит в авиации? How is he Швеции? scrolling? Oh, never mind. I'm an idiot. It's a У него, Draken. кстати, есть еще, насколько я помню, еще Уи. один камуфляж. Helicopter. Очень прикольный. Do it. Дракен. Ну, почему Бэйби? Мне кажется, он вполне- Самый Дракен-то и есть. Самый первый Дракен. I mean, it doesn't really have, you know. There you There you he go. did it. Конечно. Woo! Yay! And Если что-то новое у Италии, да, друзья, у Италии Very Guns are plain such stuff. a уже показали, weird spot. потом обязательно посмотрите в записи в начале стрима. И Найдем обязательно посмотрите. But yeah, so they're стрим. adding this in Да, на because английском канале в 6 the часов vegan's вечера по coming, Москве, so то есть Мы через что час. покажем, they're как gonna бы make вы some сможете посмотреть. Что есть в Pretty Италии much. еще, да. But it's better than have it than Подробнее not записи, have it. подробнее Again. записи, Сможете подробнее в поделить. этом. Кстати, вот еще один интересный. the Very Karlsruhe.
This is the Kern, but premium version. It has slightly offset turrets for some reason. Why is it have an offset turret on the But yeah, this is so you have in the Oh, chat. Oh, there you go. Marder 183. Never mind. Unlucky ship. You were gonna have your time in this one. 8.0, it's got thermals, I believe. It still had the normal Milan, so that's fair. Yeah, yeah, I'm pretty sure. Yeah, this one, I'm pretty sure the major difference is thermals and slightly bulkier. Yeah. As you can see, it removes the remote machine gun station. Oh no! No remote. That one is the one. It's just over here. Также много The gun про sounds good. Францию. Есть ли что-нибудь для Франции? Есть для Франции тоже. Ну, а сейчас ракета долетит и покажем Францию. Non-stabilized also. It seems to have the same ammo as well. Oh. Франция, And then новый самолет. Crusader. У французов была French авиация Navy своя. version. У них были авианосцы после войны. Ну, и щас Well, они this one есть. has the magics. И Yeah. на них эксплуатировались американские, в том числе I guess самолеты. It should Ну, get это такая 2, I версия, believe. Yeah, 2. истребительная версия. Oh, it has the Crusader. semi-active ones as well, so you can either do IR or semi-active. Тут That's больше pretty про cool. вот это все, именно для поражения But воздушных yeah, целей. you Еще, get кстати, 2 чтобы magics on говорили, this, and then the FAD for the Americans should have whatever опять же, sidewinders. кабина новая. What have we While changed? they to were pop? the. Oh fuck! Oh, Sorry, Jesus. I apologize. I guess this one also has an updated cockpit. We started showing it off. После этого еще пока комментарии не забыли, I don't просто know показать what's Викерс, который I'll мы do it. уже That was a timer for something, so don't worry about it, guys. Yeah, it's There's not a nuclear bomb going off in my area. Да, будет Nobody's несколько nuking фантом, Canada. но я пока не хотел бы его показывать, и на OpenDev, скорее всего, он доступен не будет, потому что What are they пока showing по here? настройке полностью аналогичен know. Oh, первому. dude, I look thought at it was that gonna be an damage, update. dude. Его уже, Did соответственно, you see соответственно, that damage? But heavy enemy. It's Да. 11. Heavy enemy. Вот. Поэтому пока не покажем. Тогда давай Викерс посмотрим. Well, I don't know. I thought it was gonna be an И updated еще я хотел cockpit, but показать. Yeah. Come on, Thermal, show it to me. Come on. No. God damn it. as the машина, Vickers. то есть, Викерс, он как раз на этом Better специализируется, reload than the пытался- Sprut. Он GG. пытался и делал, и продавал успешно. Well, this за one границу, в том has числе the в Индию, standard в 105, такие not the машины. fast one, Ну, like the такой Mark One. Классический послевоенный британец со 105-мм пушкой. достаточно The слабо turret броню. looks awkward as hell on this one, I'm not gonna Может lie. подержать такой леопард. I don't know, it just looks so weird, it looks alien. Пишут Китай. It Ну, keeps the Китай, 12.7 ребята, coaxial мы довольно though, много so that's показали. quite nice. Оставим это для Запада. Must Там be есть a страны, kind of as которые- big as that. Там можно, да, что-то показать. Единственное, что я хотел бы еще показать, это вот... Pretty rare because they обновление said it had a laser самолетов. rangefinder. В этот раз, соответственно, Yeah. у нас будут новые... Come on, 12 come on. модели, насколько я помню, были обновлены. Is This it new? updated? Kind of? Такие вот N- красивые. maybe? Well, if you didn't notice it at first, I'm saying. The only one I can really tell is the B-17G. Yes, it is updated. It is? Yeah, it There you is. go, Самых then. старых Oh, моделей в игре. The Хотя longest последние все time, обновились. the biggest question in War Thunder Еще есть is что-то finally такое. answered. When will the B-17 get Покажите карту. updated? Готовы ли у нас, Turns что-то, out что мы its можем, update карту? direct Ну, карту, я hit. думаю, покажут уже, опять же, на На втором западном? стриме. Да, Direct практически hit on the час. feeling Я stack. думаю, There you что go. Да, мы They в целом didn't show the показали. B-17G? показали, да. Come on, that was oh well. I'm That's the I'm classic. happy. Like I'm happy. Я Like simple as. просто на этой версии еще не проверял ее, поэтому опасаюсь. We что knew нужно it was проверить. coming. Ребята до стрима проверят, It's всё nice будет to ок, see. и тогда покажут. And now Why we're don't they back show the to American Точно, version? чтобы все Да, хорошо. работало. Кроме того, как I раз don't удобно know. Maybe показывать it's not двое, ready. и они могут Why are we back on the друг другу Pittsburgh? показывать. Nobody Вот карты cares. они лучше показывают. Nobody gives a shit. Another Baltimore. You Прошу introduced this ship a пожалуйста, year ago. Это не все Yeah. новинки. То есть вот даже все, что сейчас в слотах у меня стоит, это You just это change the name so people think it's new. не все, что мы вам приготовили в это обновление. So Будут the еще- M17. Будут еще машины. So what is that? It's one of those kind kinda. Поэтому приходите. It's like the M17, Candy it's a you were minesweeper. using. Yeah, it's pretty much like the Candid. It's got 100mm on the front, and then it's got a bunch of like 20s and stuff like that on the back of it. So it's Будем рады.
Да, It's better большое than the спасибо, что candid because пришли. it'll Вас be было able очень to много. hull Нам всегда break очень small приятно. boats. Спасибо, что смотрите. Ah, Спасибо, It's a что 100 играете. millimeter. И да, подписывайтесь на наши каналы на I YouTube, mean, на I'm Twitch. happy to see the И Pittsburgh, приходите к but нашим it западным doesn't коллегам. really У них need будут тоже any. уникальные, отличающиеся It's от like, этого hey, стрима this is моменты. Pittsburgh, Можете it's тоже что-нибудь Baltimore. новенькое See you next time. увидеть. Спасибо большое всем, кто пришел. and this murder just... Oof, fuck. Oh, Jesus! The ending to the streams is always just so so bang done. McDonald's open in Moscow, that way is pretty good. Yeah. You should never seen it. Right, let's see. See if we can get ourselves the notes from Kate. Here we go. And it lasted 1 hour, almost Yeah. exact. Yeah, very good. They did rush through a bunch of stuff later on, but that's okay. I'm sure we'll see more on the English stream. Right, so we're going to be having a look over the notes from Kate. And if you didn't know, Kate is a moderator on the Tech of Discord. He is Russian. He does these notes, which is, very kind of him. At the same time, he does have a blog, which goes through military history. So if you are interested in it, make sure to have a look. And also, as always, thank you, Kate, for putting this through for us. Let's have a look and see what the notes he's made are, so we can see what is going on. So the first one is the new test drive location. The map features many different ways to traverse the terrain. New test drive location allows you to rearm ammunition and smoke. So that's what the cap point's for, basically. New sound effects, the ground rumbling, and then MG SFX. So that's really good. Obviously, we have all the stuff. The PB3, it's got 3 different ammos. Good performance at some BR, lacks mobility. Yeah, I mean, that makes sense. So the M1A1HC will be placed between the M1A1 and M1A2. Makes sense. Same armor like the M1A2. Lacks CITV, so it doesn't have commander's thermals. Okay. So it has was the APS. ANVLQ6 soft kill APS system. Will perform like the already existing APS. Okay, Well, so it's fair. useless. I'll take it. Yeah. I'll take it. So the APS is, it will stop wire-guided missiles, something you don't ever see at that BR. So there you go. Yeah, more so for the opponents you are facing as an American. Yeah, exactly. Well, at least you can stop like chrysanthemas and all that shit. Yeah, true. The Type 87 RCV, wheeled reconnaissance vehicle, similar gun as on the Dardo, Bradley and good rate of fire, fires the same APDS as the Dardo, will also have APF SDS later. Oh, so there you go. Yeah. Yeah. Good mobility, fast traverse, will be able to scout, repair, and extinguish fires. It's not, currently it's not designated a light tank, but it will in the future. Oh, they've changed all the Japanese camo color gradient. Oh, so I think that weird blue one we mentioned was gonna get replaced by that Olip. Rib Bluey, which was a very odd camo. I'm not gonna lie, the turquoisey looking thing. So the Type 74C, it's an early variant, less advanced ammunition. Right, okay, so everything's exactly the same. Yeah, like we said, it's for the lineups. Yeah, exactly. More things to it. C-13T90, glass cannon vehicle. It's got the Cockerel 90, heat FS, yeah, so nothing crazy. T80BVM gets the Relict ERA package. I mean, that's pretty cool. Yeah, the UVH. Yeah, not gonna lie. The Sprut gets the same ammunition as the other Russian MBTs, 97s. This is the initial variant of the Sprut. The more modern variant of the Sprut SD, the Sprut SDM1, will be added to the game in a later update. So all the people who were asking for it, it was very obvious it was coming. Now you have confirmation that it was coming. So there you go. Pittsburgh, it's a boat. Ships will now have ship FCS that will automatically range and input data. So you don't have to aim for yourself. Yeah, well, at least you still have to move the cursor around. Yeah. And then the Heinkel gets full cockpit model, was made using the revenue share program. Oh, there you go. That's there one you of the go. most positive programs that I have seen again the revenue share. There you go. They have introduced so many cool stuff with that. As we've with talked guys that about. actually give a damn about producing progress instead of just whining. As we've talked about, like, fucking, if you want to see something in game, fucking make it.
And then they'll actually pay you for your work if it's good enough. Like, I same remember shit. when I started playing War Thunder, my brother has a German plane called the Catfish or something like that. And I Yeah. said, "Oh, this one is pretty cool." I said, "Yeah, this one was done by a guy, and they Yeah? paid him for it." And I said, "Oh, that's amazing. Why is it not just used anymore?" Yeah, it's God awesome. damn. So many positive things, and these assholes are just focusing on the negative. Mi-24D received a full cockpit model, one of several helicopters to receive new cockpit models this update, so that seems to be like the big thing for helicopters. Shackleton, obviously we had a look at. Current dev server they're using is dated and not the version they wanted to use for today's stream, hence why some features will not work. That's fair. Oh, that's fine. Plain X-ray models will now show additional information about certain modules, like radar characteristics and pilot characteristics. So that's pretty cool. Pilot characteristics. So, like, what? Their name or vitality? Maybe they're yeah, that's the thing. They're the cruise skills. The Vigan, it's an interceptor variant, gets RB-24Js, RB-71s, and rockets. Reverse thrust, gets a ballistic computer. No countermeasures. Gun belt doesn't have tracers. Will only have stealth rounds. Stealth rounds. Well, that's really weird, but there you go. MiG-27, KH-29Ts, and 25MLs. They're laser-guided AGMs, like the KH-25 and the Su-17. So I wonder if the Su-17 will get the similar system now, instead of just like the little green box. It probably will. The MiG-27M has a laser targeting module that'll let you correct the missile course while flying. The laser will stabilize at a specific point on the terrain and hold that point. Okay, so once it's gone, it's gone. The KH-29T television variant, the KH-29L, weighs 500 kilos and the warhead is 300 kilos. Fuck me. Yeah, it's a big really high on the gun. Same targeting system as the Mavericks, that's fair. 30mm cannon has 60mm pen up close, 300 rounds. And then the Cab 500s, laser guided bombs. The range of bombs is heavily affected by speed and height at which it's dropped. I mean, that makes sense. Okay, so it's not gonna be like pinpoint and then drop and it will hit them. So the Marder 1A3, add-on armor, thermal sight. So that makes sense. Yeah. F-80, fighter variant of the Crusader. They didn't really say too much about that. Alouette gets a new cockpit model. Vickers MBT, Mark III, not much about that. All B-17 models have been updated, including the Japanese B-17E. Oh, yes. As I said, best update ever. Simple as that. My God. And hopes the dev server will be ready by tomorrow, and are planning to have a second dev stream next week. What? Second dev stream? We're getting probably dev server. Well, hopefully, but at the same time, if it's a second dev stream, we are getting spoiled today. Oh, never mind. Dev server. There you go.